This conference will now be recorded. Good evening, everyone. My name is Ted Ead, and I am an alcoholic. I am from Akron, Ohio. My last drink was September 7th of 2001, so I'm coming up on 20 years without a drink. And I have a sponsor. I've had the same sponsor for about 17 years now. I'm 65 years old. I have a wife of 32 years. I don't know how that worked out, but there is a God up there, because if it were up to me, she would have left me a long time ago. So I am truly blessed in that respect. I have 3 children. They're all grown adults, and I have a few grandchildren. I am a real alcoholic, and I have a topic today that I'm going to try to tie in with my talk, which is why recovery must be a way of life for life. Just a few notes, a few words on that topic. When I first showed up here, I was going to find out how to stop drinking and maybe how to keep a job for a while. And then I was going to leave and figure the rest out myself. I wasn't going to stick around in Alcoholics Anonymous. I was not going to spend the rest of my life in church basements with a bunch of what I, at that point, I thought were loser alcoholics, people who had no future. But you know, it's funny how I thought that way, but yet I ended up in those basements with them. So I struggled with the steps for the first 3 years of my life. I was around AA. I was not involved. I was not part of the fellowship. I had not tied into the program of recovery. And so for the first 3 years of my recovery, I got worse. Without touching a drop of any alcohol, I continued to become more selfish, more dishonest, more full of fear. I continued to do more damage, more harm to the people I loved the most. And that's because I was trying to do things my way. I was trying to do recovery my way. After 3 years of this, what we call it a dry drunk. It's just not drinking, no solution, but just not drinking, going through life with no solution at all. I had to take a different path, and that different path was following the directions in the big book, listening to the people in the meetings, listening to my sponsor, following his directions, and surrendering to this process and this way of life. And that's kind of how I was led on a path to discover that this must be a way of life for the rest of my life for me. And I guess I can turn it over to the translator for a minute. Karthik, is it okay for the translator now? Yeah. Sorry, I couldn't unmute myself. నమస్కారం మిత్రులారా, ఆయన పేరు టెడ్డీ. నేను సోబ్రైటీ డేట్ వచ్చి సెప్టెంబర్ 7, 2001. ఇప్పటికి 20 సంవత్సరాలు సోబర్గా ఉన్నారు ఈయన. 64 పైన వయసు అయింది. సో ఈయన ఏంటంటే ఏలోకి వచ్చినప్పుడు మొదటి 3 సంవత్సరాలు కూడా పెద్దగా ఫాలో అవ్వలేదు ప్రోగ్రామ్. డ్రై డ్రంక్ కింద ఉన్నారు. ఏలోకి రాకముందు వాళ్ళని చూసి వీళ్ళెవర్రా తాగబోతారు, జీవితంలో ఎన్ని కోల్పోయారు, వేస్ట్ ఫెలోస్ అని అనుకునేవారు. అలాంటిది ఈయనే ఏ గదుల్లోకి రావాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ ఆవిడి తోటి, ఇంకా ఇంతకుముందు పెళ్ళైన ఆవిడతోటే ఉన్నారు. దానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. 3 పిల్లలు కూడా ఈయనకి. ఈయన ఏంటంటే మొదటి 3 సంవత్సరాలు ఈయన అనుకున్నట్టు ఈయన ప్రోగ్రాము చేసుకుంటూ కాలం గడపడం జరిగింది. దాన్నే మన భాషలో డ్రై డ్రంక్ అంటాం. దాని తర్వాత ఏంటంటే
బుక్లో ఎలా చెప్పారో అలా చేయటం మొదలుపెట్టి, ఒక స్పాన్సర్ డైరెక్షన్ తీసుకోవటం మొదలుపెట్టి, మీటింగ్లో ఏం చెప్తున్నారో అది ఫాలో చేయటం మొదలుపెట్టారు. చేయగా అప్పుడు ఇంకా అర్థమైంది ఏంటంటే, మెల్లిగా కనువిప్పయి ఏ జీవన విధానం నా జీవన విధానం అవ్వాలి, ఇది నా జీవితాంతం అవ్వాలి అని ఈయనకీయనే తెలుసుకోవటం జరిగింది. సో అలాగా ఈయన ప్రయాణం మొదలైంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I'd like to thank Karthik for this opportunity and thank all of you for bearing with me throughout this session. Today it's always an honor and a privilege to share my experience, strength, and hope with anyone who's willing to endure it. It took me a while to surrender to this way of life. Let me tell you a little bit about my drinking first. You know, I'm one of 9 children. I was raised Catholic and we're Irish. So Irish love to drink whiskey. Catholics, I think, like to drink anything. So it's kind of a recipe for a future alcoholic, if you will. Although I cannot blame my heritage or my religion on my alcoholism. I drank because I had what we call today social anxiety. I was never comfortable around a group of people. I was full of fear my whole life, although I did not know that until I got to AA. And drinking was easy to come by in my family. I had 6 brothers, 2 sisters, and on Saturdays and Sundays on the weekends, my brothers and my father would sit around and watch the television, watch a baseball game or a football game, and they would drink beer. And I would watch them. At a young age, I would watch them become a little more vocal, a little happier, a little more comfortable in their own skin. As they drank, they became funnier and they laughed and they had a good time. And I saw this, and this was, you know, at age 7 or 8 years old, I was preparing myself because this was what I wanted. This was what I needed. I knew it. I just didn't know how to get there. I would sneak a beer once in a while down in my basement, and I would feel that sense of peace and ease that came from, just like our big book says, it comes from taking a few drinks. But it took me a while to get to the place to where I was drinking on a regular basis. At age 10, I became an altar boy, which is an altar assistant in the Catholic Church. And the only reason I volunteered to do that was because they had wine behind the altar, and my goal was to break into the wine cabinet and drink as much as I could to kill the pain that I was already at age 10. I was already carrying around in my head. I was never comfortable in my own skin, and I discovered really quickly what about a pint of wine could do to a 10-year-old. Of course, they sent me home with the flu, said I was sick, and the topic was never brought up. So that was a cover up for me. But I figured out right then and there what needed to happen. Okay, if I can get my hands on this stuff, I can turn off the noise in my head. And you know, at an early age, I pursued that. I found the people in my neighborhood who were in similar positions who wanted to drink on the weekends, and you know, at early high school age, like 13 to 14, I became a weekend drinker. And throughout the rest of the week, I was just walked around full of fear because I had no solution. I had found a solution, but a 14-year-old can't become a daily drinker on his own. I didn't have a job. I couldn't afford it. I couldn't steal enough alcohol from my family. So I had to go with the flow. But I progressed through high school. As a
by the time I got out of high school, I became pretty much a daily drinker. And because of the people I hung around with, I found the people who wanted to drink like me. Okay, I'll probably translate. Okay, I'm sorry. Thank you. సో ఈయన జీవితం గురించి చెప్తున్నారండి. ఈయనకి మొత్తం 9 మంది సంతానంలో ఈయన ఒకడు. ఈయన క్యాథలిక్, అంటే క్రిస్టియానిటీలో క్యాథలిక్ కుటుంబానికి సంబంధించిన వాడు. ఐర్లాండ్ అన్న దేశం నుంచి వీళ్ళు వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు, అందుకని ఐరిష్ అంటారు. ఆ దేశస్తులు ఈ కాంబినేషన్ ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువగా తాగుతారు. తాగుడు తప్పు కాదు, అదొక సాంప్రదాయం. సో అలాగే ఈయన చిన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళ అన్నదమ్ముల్ని టీవీ చూస్తూ, ఫుట్బాల్ గేమ్ చూస్తూ తాగటం, మెల్లిగా వాళ్ళు కాస్త తేలిక పట్టడం తాగాక, ఆ తేలికలో ఆనందంతో నవ్వటం, జోక్ వేసుకోవటం, అందరూ కొంచెం బిగుసు పోకుండా కొంచెం అందరూ తేలిగ్గా సరదాగా ఉండేవారు. అది చూసి ఈయనకి అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యారు, నేను ఏదో ఒక రోజు తాగాలి, నేను ఇలా ఉండాలి సంతోషంగా. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏంటంటే ఈయనకి ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సోషల్ యాంగ్జైటీ అంటారు ఈ రోజుల్లో. అంటే 10 మంది ఉంటే కొంచెం ముడిచిపోయి కొంచెం దూరంగానే ఉంటాడు. సో అలాంటి సోషల్ యాంగ్జైటీ అప్పుడులో ఉండేది కాబట్టి ఫస్ట్లో ఈయనకి ఏంటంటే దాని నుంచి బయటికి రావడానికి మందు బాగా పనిచేసింది. ఆ మందు ఏంటంటే ఈయనకి తీసుకుంటే నలుగురితో పాటు అప్పుడున్న ఆయన మనసులోని బుర్రలోని నడిసే ఆలోచనలు ఆగేవన్నమాట. సో ఈయన చిన్నప్పుడే చర్చ్లో ఆల్టర్ బాయ్ అంటారు. ఆల్టర్ బాయ్ అంటే ఆల్టర్ ఉంటుంది చర్చ్లో, దాని వెనకాల నుంచి సహాయపడుతూ ఉంటారు ఫాదర్కి. ఆల్టర్ బాయ్ కింద జాయిన్ అయ్యాడు. ఒకటే కారణం, దానికి ఆల్టర్ బాయ్కి వెనకాల వైన్ క్యాబినెట్కి నుంచి వైన్ దొంగలించడానికి అవకాశం ఉండేది. సో నేను చిన్నప్పుడే వైన్ దొంగలించి ఫుల్గా తాగేసి పడిపోతే ఇంటికి ఏదో అందరికి నలుగురికి వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏమని చెప్తారంటే, మా ఊరికి అదే ఫ్లూ అంటే జ్వరంలా వచ్చి పడిపోయాడు, అంతే నీరసం వచ్చి అని చెప్పి దాని తర్వాత ఎవరో కూడా ఆ టాపిక్ మీద మాట్లాడటం జరగలేదు. ఎప్పుడు కూడా ఈయన ఏంటంటే ఈయనకు ఆ టైంలో అర్థమైపోయింది, ఇంకా ఇప్పుడు నా మైండ్లో ఈ ఆలోచనలు వాడాలి, అది ఆగాలి అంటే ఈ మందు బాగా పనిచేస్తుంది నాకు అని. సో ఇలాగే ఈయన హై స్కూల్కి వెళ్ళటం జరిగింది. అక్కడి నుంచి కథ కంటిన్యూ చేస్తారు. Okay, so high school, when I got out of high school, this is an important point here. I did not graduate. I did not receive a diploma. I had to make a 3-minute speech in language class, and I could not do it. So I did not get my diploma. And that's where I started to realize the whole fear thing. You know, I was terrified of standing in front of a group of people. Today I can't shut my mouth. You know, sometimes people have to cut me off like Karthik had to and say, hey, I need to translate. But that's a different time. So I got out of high school, no graduation. I decided to take my first geographical cure, which was to join the military. I spent 4 years in the military, and I kind of perfected my drinking craft. We didn't make much money in the military, but it didn't cost much to drink either. So food was provided, clothing was provided. All I had to do was pay for my alcohol. And for 4 years, that's about all I did. I very quickly became a daily drinker, and my disease very quickly caught up with me, and I started receiving consequences right away. I was in the military for 4 years. I got out of the military with an honorable discharge and pursued a career as a machinist. And, you know, I went through my apprenticeship for a machinist,
and I drank the whole time. I worked in machine shops, which is basically with a bunch of men who like to drink beer. And so I found, once again, the people who drank like me. But, as time progressed, I couldn't hold a job. I was losing jobs. I was lying about jobs. It became harder to get to work. The electric bill wasn't being paid. The utilities were being turned off. Trucks were being repossessed. My life was sliding downhill very quickly. And that's where my drinking really started to catch up with me. So I called a treatment center at age 32 and said, I need help. I don't know where else to turn. So I entered treatment for 30 days. And that was supposed to be where my life was going to change. But it didn't, because when I got out of treatment, I attended AA meetings for about a year, but I was drinking within 2 weeks of coming out of treatment. Would you like to translate there, Karthik? షూర్. సో ఈయన హై స్కూల్ జాయిన్ అవటం జరిగింది. హై స్కూల్ పాస్ అవ్వలేదు ఈయన, ఎందుకంటే ఈయనకి 3 నిమిషాలు స్పీచ్ ఇవ్వాల్సి ఉండిందంట. ఆ 3 నిమిషాలు కూడా ఈయన మాట్లాడలేకపోయారు, ఎందుకంటే అప్పుడు ఈయనకు అర్థమైంది భయం అంటే ఏంటో అర్థమైందంటే. ఈరోజు నేను గంటలు గంటలు మాట్లాడతాను, ఆ రోజు నా పరిస్థితి అలా ఉండింది. ఇప్పుడే కార్తీక్ ఆగుబాబు నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయాలని నన్ను ఆపాడు. సో ఆ రోజుల్లో నేను ఏఏకి ముందు 3 నిమిషాలు మాట్లాడాలంటే భయంగా ఉండేది. సో అలాగా హై స్కూల్ డిగ్రీ ఈయన పూర్తి చేయకుండా మిలిటరీలో 4 ఏళ్ళు సర్వీస్ చేశాడు ఈయన. 4 ఏళ్ళ తర్వాత ఆనరబుల్ డిశ్చార్జ్, అంటే బయటకు వచ్చాడు మిలిటరీ నుంచి. బయటకు వచ్చాక ఒక వర్క్ షాప్ లాంటి దాంట్లో అదే మెషిన్ వర్క్ షాప్ దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాడు, పని నేర్చుకుందామని చెప్పి. అప్పుడు బాగా తాగేవాడు, ఎందుకంటే ఇలాంటి షాపుల్లో కూడా ఎక్కువగా తాగేవాళ్లే ఉండేవారు. సో ఈయన మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే, నేను తాగే వాళ్ళకి అట్రాక్ట్ అవ్వాను మళ్ళీని. సో అలాగే మళ్ళీ తాగే వాళ్ళ చేతే పట్టాను, బాగా ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండేవాడిని. మెల్లిగా ఉద్యోగాలు నిలుపుకోవటం కష్టమయ్యేది, ఉద్యోగాలకు వెళ్ళటం కష్టమయ్యేది, కారణాలు వెతుక్కోవటం కష్టమయ్యేది. ఇలాగా నా జీవితం సాగుతూ ఉండేదని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So I'm having a hard time keeping jobs. The consequences in my life are starting to show up. It didn't slow down my drinking. No matter what, I was going to find a way to drink that day. The big book talks about losing the power of choice, and that to me is when I wake up. I got to a place in my drinking where I woke up in the morning and I may not have any money, may not have a job, but I knew that somehow, some way, I was going to drink throughout the day. And it always happened. If I had to lie my way through it, cheat my way through it, steal it, it was going to happen. Because initially drinking was fun, but it got to a place to where I had to drink to keep we have a saying here, to keep the monkey off my back, to keep the shakes off me, to be able to get through a day. I had to become a morning drinker towards the end of my drinking to start the day. So, and that's how I always justified myself as not an alcoholic, because I didn't have that morning drink. Well, the last year or two of my drinking, that took the place of breakfast. So anyway, I had to change something. So in 1988, I decided to get married, and I met the woman of my dreams, who for some reason I'm still married to her today. I love her and she loves me, and she stayed by my side when I couldn't even show up to be a good husband or a good father. We're still married today, and I stayed sober for about 13 to 14 years. It's kind of a gray area there. But the time came again when I would drink again. I quit going to meetings for those 13 years, and I just stayed as busy as I could, occupied all my time, so I didn't think about drinking. And that worked for a while, but when I went into treatment in 1985, my life was
was the shambles. When I started drinking again, my life had never been better. I had my own business. I had a family, 3 wonderful children, a wonderful wife, and I drank again because the time had come to where I couldn't resist any longer. My disease caught up with me, tapped me on the shoulder, said, "Take a drink," and I said, "Let's do it. Let's go. I'm ready to continue this." And in no time at all, I was right back to where I was. Within a week of starting drinking again, I was drinking about a quart of vodka a day, sometimes a quart and a half, just to get through the day. And that went on for 18 months. For a year and a half, I drank alcoholically when my life had never been better. And I know today that's because I tried to walk around without a solution. I never took advantage of the 12 steps. I never took advantage of the fellowship and what Alcoholics Anonymous had to offer me. So I drank again for 18 months, and when I stopped drinking again, I ended up back in the rooms of Alcoholics Anonymous. Go ahead and translate there, Karthik. థ్యాంక్ యూ. సో ఇలాగే ఈయన ఉద్యోగాలు నిలుపుకోలేకపోతున్నాడు. మొత్తానికి ఈ టైంలోనే ఈయన ఒక అమ్మాయిని కలవటం, ఆ అమ్మాయి తోటి ప్రేమలో పడటం, ఇప్పటికీ కూడా ఆవిడతోటి పెళ్ళి అయి ఉంది. అది ఎలాగ సాధ్యమైందో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడూ ఆవిడకి సరైన భర్తగా లేను, నా పిల్లలకి సరైన తండ్రిగాని లేను. ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో నేను 13 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉండటం జరిగింది. 1985లో నన్ను ట్రీట్మెంట్లు వేసినప్పటికీ నా జీవితం అల్లకల్లోలంగా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. ఆ సమయంలో నేను కొన్ని రోజులు ఏఏకి జరగటం, గత ఏఏలో మీటింగ్లకి వెళ్ళటం ఆపేశాను. నా జీవితాన్ని బాగా బిజీ చేసుకున్నాను. పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం దాకా పనులు పెట్టుకుని. ఆ బిజీలో నాకు తాగుడు గుర్తు రాలేదు. తాగుడు గుర్తు రాకుండా అలాగే 13 ఏళ్ళు గడిచిపోయింది. 13 ఏళ్ళకి నాకు తాగాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం కూడా లేదు. నా జీవితం అద్భుతంగా ఉందని చెప్పొచ్చు. 3 పిల్లలు, మా అందమైన భార్య, నేను ప్రేమించే భార్య, మంచి వ్యాపారం, చేతి నిండా డబ్బులతో ఉన్నాను. కాకపోతే ఇన్ని రోజులు నేను ఆపుకోగలిగింది ఇంకా ఆపుకోలేకపోయాను. నాలో ఉన్న తాగుబోతాను, ఇంక పర్లేదు, ఇంక నువ్వు తాగు అంటే ఇంక సరే అయితే తాగుదామని చెప్పి ఎన్ని బాగున్నప్పుడే నేను తాగటం జరిగింది. ఇంకొక 18 నెలలు అలా తాగాను. రోజుకి 2-3 ఫుల్ బాటిల్ తాగేవాడిని రోజంతా గడపడానికి. ఇంకా అప్పుడు దాకా నా భార్య అయితే మటుకు ఇన్ని రోజులు కూడా నా వెనకే ఉండింది. నేను తాగినప్పుడు, నేను తాగినప్పుడు కూడా. ఎందుకు మళ్ళీ ఇలాగైంది అంటే, నేను ఏ జీవితాన్ని నేను తీసుకోలేదు. దాంట్లో ఉన్న 12 సోపానాలు నేను ఆచరించలేదు. 12 సోపానాల్ని నేను తీసుకోవటం జరగలేదు. సో ఇలాగే నేను 13 ఏళ్ళ కష్టపడి ఆపి ఏదో విధంగా బలవంతంగానే మళ్ళీ తిరిగి తాగటం జరిగింది. మళ్ళీ తిరిగి తాగాక అంతా మళ్ళీ అస్తవ్యస్తం అయ్యింది. ఇలాగా మళ్ళీ ఏలోకి రావటం. So in September of 2001, I stopped drinking again, and that's for the last time. I ended up back in the rooms of Alcoholics Anonymous because I had a talk with my wife where she said, you either get back to AA or you need to find another place to live. And I knew where to go. Although the time I spent in AA previously was just me passing time. I didn't benefit from my time in Alcoholics Anonymous the first time through. I knew where to go. I knew there was something there. And now I'm at a place to where I have nowhere else to turn. I don't know what else to do. So I ran back to AA. And I found a lot of the same people there waiting for me to show up 13, 14 years later. I walk in the door and there were a few people that said, man, I thought you'd be dead by now, or it's really great to see you back here. And, a lot of those
faces that I saw then were there 14 years ago. So there must be something going on here that I don't understand, but it's working for these people. So September of 2001, I'm back in Alcoholics Anonymous. I'm not drinking anymore, but I'm still in a place where I think I can do this on my own. I still have my fingers crossed, and I'm thinking, I don't need the help of Alcoholics Anonymous. I don't need to rely on those 12 steps, and I sure don't want to spend the rest of my life in church basements with a bunch of alcoholics. So for the next 3 years, I continued through my life trying to do recovery my way. I was attending meetings, and I was showing up, sometimes a couple times a day, because I didn't know where else to go. But I'm still trying to do it my way. So for 3 years in sobriety, I'm continuing to burn my life to the ground, tear my family apart, because I'm continuing to do this my way. And I'm doing it my way without any solution. The solution I had to me was in a bottle of vodka. When I put that down and set that off to the side, I had no solution. So I'm looking at myself becoming more dishonest, more selfish, more full of fear, continuing to do more harm to my loved ones, without a drop of alcohol. So it got to the point where I heard a woman say one time that when you become desperate enough to do whatever it takes, it becomes a gift. So I had received the gift of desperation, and I became desperate enough to say, okay, sponsor, tell me what to do. Okay, Alcoholics Anonymous, tell me what to do. Okay, all you people in the fellowship, tell me what to do, because I'm killing myself and I'm continuing to harm the people around me without drinking. So I got into the book, and I started to follow the directions. And I ended up in a 12-step workshop in 2004, excuse me, that I'm still part of today. I attended this workshop for 6 months, maybe a year. And then my sponsor, he was the guy who facilitated the workshop. He said, okay, this workshop's over. We'll start again in 2 weeks at the beginning of the book, and I won't be here, but Ted will be up front. And that was the first I heard about it. So I tell everyone that my sponsor threw me under the bus, made me do a workshop. And of course, fear crept in, and it was the best thing that he had ever done for me. He put me in a position where I had to apply the tools that I was just now beginning to pick up as I progressed through the steps. So it was a wonderful, nervous but wonderful time for me, because I as I mentioned before, I didn't graduate high school because I had to do a speech, a 3-minute speech, and now here I am in front of 25 people, telling them my life story about how I screwed up, how I'm damaging my family, and how I don't know how to live sober without them. And it very quickly became one of the best things still to date that my sponsor has done for me. If you want to translate there, I'm going to get into the steps after that. Sure. సో ఈయన ఏఏకి సెప్టెంబర్ 2001 వెళ్ళటం జరిగింది. వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఈయనతో పాటు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు. 14 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు ముందు వచ్చిన వాళ్ళు అరే బాబు నేను మళ్ళీ చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉందిరా. కొంతమంది ఏమో నువ్వు ఎప్పుడూ చచ్చిపోయి ఉంటావు అనుకున్నారా, నువ్వు బతికే ఉన్నావా అని ఆహ్వానించడం జరిగి అప్పుడు ఈయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, అరే నాయన వీళ్ళు ఇంకా సోబర్గానే ఉన్నారు, అంటే ఇక్కడ ఏదో పని చేస్తుంది, అందుకని వీళ్ళు సోబర్గా ఉన్నారు అని ఈయనకి అర్థం అవటం జరిగాక సరే అని చెప్పి మీటింగ్లు అటెండ్ అవటం. ఈయన కాకపోతే ఏఏ మీద ఆధారపడేవాడు కాదు, ఎందుకంటే నాకు నచ్చినట్టు నేను ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను అని చాలా రోజులు ఈయన మీటింగ్లకు అప్పుడప్పుడు రోజుకి 2 మీటింగ్లు కూడా వెళ్ళేవాడు, ఎందుకంటే ఏం చేయడానికి ఉండేది కాదు. రోజుకి 2-3 మీటింగ్లకు కూడా వెళ్ళేవాడు.
కాకపోతే ప్రోగ్రామ్ మట్టుకు నాకు కావాల్సుకునే చేస్తాను. అదే నాకు నేను అనుకున్నట్టు చేస్తాను, నా ఓన్ పేస్లో చేస్తాను అని అనుకునేవాడు. నా ఓన్ పద్ధతిలో, పేస్ కాదండి, నా ఓన్ పద్ధతిలో చేస్తాను. సో ఇలాగా 3 ఏళ్ళు ఈయన డ్రై డ్రంక్ అని ఉండటం, ఫ్యామిలీని చిన్నాభిన్నం చేయటం, అందరినీ హాని చేయటం జరిగింది. ఫైనల్ గా ఈయన ఏంటంటే ఇంకా దిక్కు తోచనోడు అయ్యాడు అనమాట, ఇంకా డెస్పరేట్ అయ్యాడు. అది మనం తాగుబోతులకి ఎంతో పెద్ద బహుమతి. అలా దిక్కు తోచకుండా అవితేనే మనం ఏంటంటే మనం ఒకళ్ళ మాట వినటం మొదలు పెడతాం. అలాగే దిక్కు తోచకుండా అవటంతో, ఆ డెస్పరేషన్ అవటంతో ఈయన ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకోవడానికి సిద్ధం అవటం మొదలైంది. ఒక స్పాన్సర్ని తీసుకోవటం, పక్కన వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినటం, ఆ స్పాన్సర్ చెప్పిన డైరెక్షన్ వినటం, ఇవన్నీ చేయటం మొదలు పెట్టాడు. అక్కడ ఏంటంటే ఆక్రన్లో ఒక వర్క్ షాప్ జరుగుద్ది. ఆ వర్క్ షాపు సంవత్సరం మొత్తం జరుగుతూనే ఉంటుంది. వర్క్ షాపులో ఈయన జాయిన్ అవటం, ఆ వర్క్ షాపు చేసే ఆయన ఈయన స్పాన్సర్. ఆ స్పాన్సరు వర్క్ షాప్ అయిపోయాక, సరే ఇప్పుడు వర్క్ షాప్ అయిపోయింది, మళ్ళీ వర్క్ షాప్ మొదలు పెడతాము, ఇన్ని వారాలు మళ్ళీ పుస్తకం ముందు నుంచి వస్తాము, ఈసారి నేను చేయను వర్క్ షాపు, టెడ్ చేస్తాడు అని ప్రకటించడం జరిగింది. ఈయనకి ఎంతో తిట్టుకున్నాడంట స్పాన్సర్. నాయన నన్ను బుక్ చేసాడేంట్రా బాబు, నేను ఎక్కడ చేస్తాను. ఒకప్పుడు ఈయన చెప్పింది గుర్తుంది కదా, 3 నిమిషాలు మాట్లాడలేక ఈయన హై స్కూల్ ఫెయిల్ అవటం జరిగింది. 3 నిమిషాలు మాట్లాడకపోయినాను, ఇప్పుడు అందరు 25 మంది నుంచి ముందు నుంచి నేను వర్క్ షాప్ కండక్ట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారా బాబు, ఏం చేస్తారా బాబు నా భయంతో మొదలు పెట్టాడు. ఆ వర్క్ షాప్ లో ఈయన చేసినవన్నీ ఒప్పుకోవాలి, ఎలాగ ధ్వంసం చేశాడు, ఫ్యామిలీలో ఉన్న సంబంధాల్ని, తాగుడుతోటి ఎలాగా, తాగుడు మానేసి ఈయన ప్రోగ్రామ్ వాడకుండా ఎలా ధ్వంసం చేశాడు, ఇవన్నీ చెప్పటం జరిగింది. అది ఈ రోజు తిరిగి చూసుకుంటే నా స్పాన్సర్ నాకు చేసిన ఎన్నిట్ల కంటే మంచి పని అదే. నా రోజు ముందుకు తోయడం. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా నేను ఆ భయం అన్నది దాని నుంచి బయటపడి జీవిస్తున్నాను అని Okay, so I'm involved in these workshops. And I'm making an attempt to go through the steps. So it took me 3 years to walk. I mentioned 3 years in recovery to get into these 12 steps. Now I'm in a workshop and it's taking me the better part of a year to do the work because I'm still afraid. I'm still terrified of what the members of Alcoholics Anonymous are going to do to me. I'm still afraid of what this God of my understanding is going to do to me. I always believed in God. I always knew there was a God. Excuse me, but I didn't trust him. I was afraid of him and I was mad at him because this God of mine made me an alcoholic. He made me go through life with social anxiety. And of course, I couldn't take the blame for any of that. So I blamed him because he didn't have my back anyways. He wasn't helping me out anyway. So I get into these steps and I have to take a look at step 1 at my powerlessness and my unmanageability. Sure, I'm powerless. I didn't really have trouble with that. I ended up in a room full of people that I didn't want to spend the rest of my life with because I had nowhere else to go. What kind of power do I have if I ended up there? And I didn't know it yet, but I ended up there because I had never tapped into that power. I had never taken advantage of living a spiritual life. I was raised in a way that you pull yourself up by your bootstraps. If you have a problem, you solve it. You don't ask for help. You don't accept help. You take care of your issues yourself. So of course, as an alcoholic, and without that power, I need some other type of power to rely on. I don't know it yet, but my life is completely unmanageable.
I guess I knew it, but I was afraid to admit it to myself. I found out in step 4, in my own handwriting, what my life looks like when I'm in charge. And that was a huge gift for me, because in steps 1, 2, and 3, I struggled. I didn't struggle with step 1, but in steps 2 and 3, I struggled with coming to believe this God of mine could restore me to sanity, because, first of all, I didn't think I was insane. I found out different later. And I didn't think he was working in my favor. I thought he hung me out to dry. I thought he was going to take care of all of you, but not me. And so it was kind of hard for me in step 3 to make a decision to turn my will and my life over to this God I'm mad at, I'm afraid of, and I don't trust. And my sponsor says to me, do you think you're ready to move on to step 4 now, after we finish step 3 in the workshop? And I said, I'm not good with these God steps. I don't think God has my back. And he took me to a place in the book where, in a general way, it asks if I now believe, or am I even willing to believe, that this power greater than myself can restore me to sanity. He says if I'm willing to believe, then we are well on our way. And so my sponsor reworded that. He says, do you believe, or are you even willing to believe, that God might do for you what he's doing for all these other people in the rooms of Alcoholics Anonymous who are laughing and joking and smiling and living a great life? He said, do you think you can find enough willingness to believe that might happen to you? And I said, sure, I can believe that. I can hang on to enough willingness to believe that might happen for me. I had my fingers crossed. I'm relying on luck, because remember, God doesn't have my back then. And what my sponsor did was he tricked me, because he knew what would happen in step 4. He knew I was in the right place to do the writing and to get honest about my past. And so halfway through that resentment inventory in step 4, as I mentioned earlier, I started to see in my handwriting what my life looks like when Ted is in charge. When I'm living on self-reliance, my life is a train wreck, and that's because I'm driving the train. And another thing my sponsor pointed out to me halfway through the resentment inventory was, he says, you're talking about this God now like he's an old friend of yours, not like he's the mean God that you don't trust and you're mad at anymore. I didn't see the transition happening, but God started to become a working part of my life. I started to surrender to this process. I started to surrender to this way of life. And it's that way of life that has to do with my topic. I started to give in. I started to take my walls down. My blocks started to fall down. And that's because the steps started to work in my life. These 12 steps are an amazing process which helps us figure out how to disassemble our old life, cast out all the garbage that we've been carrying around our whole life, and launch out on a path to live a new and amazing life in its simplest of forms. So in step 4, I had a turning point to where I started to believe God was working in my life. I started to trust the fellowship, and I started to trust the process of the 12 steps. And things changed for me. I started to be happier. I started to enjoy life. I started to be a good husband and a good father. I started to show up in life. You can translate there if you'd like to, Karthik. సో ఈయన వర్క్షాప్ లో అసలు ఫస్ట్ 3 ఏళ్ళు ఏం చేయలేదు, స్టెప్లు ఇప్పుడు వర్క్షాప్ లోకి వచ్చాక కూడా కొన్ని రోజుల వరకు ఈయన ఇన్వెంటరీ ఈయన ఇంకా తీసుకోవట్లేదు. అప్పుడు ఈయన స్పాన్సర్ అడగటం జరిగింది, ఐ థింక్ యూఆర్ రెడీ, 4వ స్టెప్కి నువ్వు రెడీ అనుకుంటాను అని. 4వ సోపానానికి నువ్వు రెడీ అనుకుంటాను అన్నప్పుడు ఈయన, బాబు నాకు ఈ దేవుడు నాకు పని చేస్తాడన్న నమ్మకం లేదు, దేవుడు నన్ను ఎప్పుడు, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఆలోచించాడు దేవుడు నన్ను కష్టాలు పెడుతున్నాడు, నన్ను వదిలేశాడు దేవుడు, నన్ను
ఏంటంటే లెఫ్ట్ టు హై అండ్ డ్రై అంటారు. అంటే నన్ను ఒక్కడనే చేసాడు, నాకేం చెయ్యట్లేదు అనుకుంటే అప్పుడు ఈయన స్పాన్సర్ పుస్తకం ఓపెన్ చేసి పుస్తకంలో లైన్ ఉంటుంది, ఆర్ యూ నవ్ డూ యూ బిలీవ్ ఆర్ ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు బిలీవ్ ఇన్ ఎ పవర్ గ్రేటర్ దెన్ యువర్ సెల్ఫ్ దెన్ యువర్ వెల్ ఆన్ యువర్ వే అని ఉంటుంది. అంటే బాబు నువ్వు నమ్ముతావా లేకపోతే నమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? నీ ఏదో నువ్వు నమ్మిన దేవుడు నిన్ను పిచ్చితనం నుంచి రక్షిస్తాడని. ఎందుకంటే ఇన్సానిటీ అంటాడు. ఫస్ట్ లైన్ నమ్మేవాడు కాదు నేను ఇన్సాన్ అంటే, తర్వాత అర్థమైంది దీనికి నిజంగానే చేయగా స్టెప్స్ తన ఎందుకు ఇన్సేన్ అని. సో నమ్మితే చేయగలుగుతాడు అని నేను నమ్ముతాను అంటే, సరే ఇంక నువ్వు వెల్ ఆన్ యువర్ వే అని ఉంటుంది. అంటే ఇంక నువ్వు 4వ సోపానం రాయొచ్చు బాబు అంటే, 4వ సోపానం రాస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఈయనకి అర్థమైంది, ఆహా నేను నా మీద ఆధారపడినప్పుడు నేను ఎంత కూల్ చేశాను నా జీవితాన్ని, నా చుట్టుపక్కల అని చెప్పి మొత్తం ధ్వంసం చేసుకుంటూ వచ్చాను. నేను నా మీద ఆధారపడకుండా ఆయన మీద ఆధారపడాలి అన్నది ఈయనకి ఆ 4వ సోపానం రాసేటప్పుడు ఈయనకి అది అర్థం అవుతుంది జరిగింది. ఆయన ఓన్ సొంత హ్యాండ్ రైటింగ్ లో సొంత అక్షరాలతో ఆయన చూసుకోవటం జరిగింది. ఓహో ఇదన్నమాట నేను అని చెప్పి. సో అలా చూసుకోవటం జరిగాక మెల్లిగా స్పాన్సర్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, మరి ఏంటి మధ్యన దేవుడు అని మాట్లాడుతున్నాం, ఇంతకుముందు దేవుడి మీద దేవుడు నాకేం చేయడన్నావు కదా అంటే, ఈయనకి తెలియలేదు అలా మాట్లాడుతుంది. అప్పుడు ఈయన అర్థం చేసుకోవటం జరిగింది, ఓహో దేవుడు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేసాడు నా జీవితంలోకి. ఈ 12 సోపానాలు కూడా ఒక అద్భుతమైన ప్రాసెస్ అండి. ఈ చేస్తే నా చుట్టూ నేను కట్టుకున్న గోడలు పగిలిపోతాయి, నా జీవితం మారుతుంది ఈ ప్రాసెస్ వల్ల. నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను ఏ జీవిత విధానాన్ని నా పూర్తి జీవితాంతం నేను ఇదే విధానంలో నడవాలి అని చెప్పి. కాకపోతే అది 4వ సోపానంలో జరిగింది. అది నా సొంత అక్షరాలతో నేను చూసుకున్నప్పుడు నేను ఎలా నా జీవితాన్ని ధ్వంసం చేసుకున్నాను అని చెప్పి. సో ఈ సోపానాలు చేయటం వల్ల నాకు ఆ అనుభూతి కలగడం జరిగింది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్. Okay, so just to back up for a second, the big book tells us that our story is disclosed in a general way, what we used to be like, what happened, and what we are like now. So I finished telling you what I used to be like, and when I talk about the 12 steps, that's what happened in my life. That's what changed, helped me change direction in life. So I'm in the middle of this 4th step, and I'm willing to get honest. I'm willing to get all this stuff out into the open. I've received that gift of desperation, and now I'm starting to understand that God has my back. So I finished my resentment inventory, and moved on to my fear inventory, and my sponsor says, now you need to make a list of your fears. And I said, I honestly don't believe I have any. And that was as honest as I could be at that time. But what I found out after he asked me a few questions was I'd been living in fear my whole life. I just got used to it. I just had gone through, I'm 46 years old. By this time I'm 48 years old, going through the steps. And I, for the first time, I'm looking at fear in my life. So I had adjusted my life to living in fear, and I continued to go through life in a fearful state. I just became part of my character, living in fear. So I wrote that fear inventory, and that was one of the most powerful spiritual experiences that I've still had to date, because that's where I knew in no uncertain terms that this God of mine had my back. And he had my back my whole life. I just wasn't able to see it because I was in charge, because I was running the show, and I was blinded by my own self-will. I did my conduct inventory, my sex conduct inventory, and realized that I didn't know how to live in a relationship with a woman. I didn't know how to treat a woman like another human being, like a significant other. I
carried that into my marriage and tried to be a different person based on my self-will, but things never really changed until I got into Alcoholics Anonymous, and I learned how to accept my wife as the person she is, a loving, caring person that she is. But I don't know this. I don't know I'm going against the grain until I start writing. I have to write this stuff out. I have to write my resentment inventory. I can try to intellectualize these steps. I can try to intellectualize my inventory, my resentment inventory, and I can come up with a few things. But when I put the pen to paper, the truth comes out. When I write about my fears and my conduct in relationships, I get the whole truth, and it's in my own handwriting, so I can't argue with it. You know, the argument is gone. The fight is over when I read my own inventory, and that's what I get to do in step 5. I go into step 5, and of course, being new in recovery, I go down to a local church, and I want to do my 5th step with a priest that I had known for years. And he says, well, where's your inventory? And I said, I got it all up here in my head. And after 10 minutes, he cut me off and he says, you need to stop and see my secretary and make an appointment for next week, and we'll do this the right way. Bring your 4th step with you. So I tried to do it from memory, and that was a train wreck. That's what my self-will does for me. The following week, I showed up, and I brought my inventory with me, and 4 hours later, I walked out of that door a changed person. So 10 minutes the first time, 4 hours the next week when I followed the directions in the book. So my 5th step, I was done in a church, and I went right upstairs to the church, and I did steps 6 and 7 right on the spot. It said I sit down and I be quiet for an hour, carefully reviewing the work I have done so far. Am I comfortable with all this work? Because I'm now getting ready to ask God to remove from me all my defects of character. And when I read my inventory to this priest in my 5th step, he wrote down my character defects. He wrote selfish. He wrote dishonest. He wrote everything that came out. There was like 28 character defects. And he put check marks after each and every one of those, so I knew which one needed the most work. And he left me with that list to take home with me, and that was a huge gift for me to walk out of there, first of all, free from those character defects, and knowing that I don't work on being less selfish. I work on being more selfless. I work on being more honest. I work on being less judgmental. I go the opposite direction of those character defects. And so that was a huge gift. I walked out of that church after saying the 7th step prayer, and I didn't have my fingers crossed anymore. I knew that God was going to do this for me, and I knew that he was going to do it in his time. I had always been the person who needed to know the answers, and I needed to know yesterday. I want the answers now, and I can't move on until I get them. A woman in recovery helped me see that it's important for us in recovery to be patient enough to accept these things in God's time, not in my time. And that was a process for me as well, because I wanted things right away. So, but walking out of that church after doing that 7th step, I was okay with waiting for things to happen in God's time. But you know what? I was a changed person when I left that church, and I got to carry that through into the next couple of steps, which I will talk about in a minute after Karthik translates once again. థ్యాంక్ యూ టెడ్. సో ఏంటంటే అండి, నేను 4వ సోపానం ఇందాక రాసేటప్పుడు దీని గురించి తెలుసుకున్నాను కదా. దాని తర్వాత భయాల గురించి రాయమన్నారంట స్పాన్సర్. భయాల గురించి రాయమని నాకేం భయాలు లేవా అనుకున్నాడు. దీని స్పాన్సర్ ఒకటే మాట అన్నాడు, నీకు అలవాటు అయిపోయింది బాబు, భయాలు అనుకోవట్లేదు నువ్వు అని. 46 ఏళ్ళు వయసు నాకు అప్పుడు, 40, ఎందుకంటే ఆ టైంకి ఇంకప్పటికి భయాలతో జీవిస్తూ నాకు అలవాటు అయిపోయింది అది. భయాలు అన్నది
ఏంటంటే నేను ఆ ఇన్వెంటరీ రాసినప్పుడు నాకు జరిగిన ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఏందో ఈ రోజు కూడా అది అన్ని అనుభవాల కంటే గొప్ప అనుభవం అనుకోవచ్చు. నాకు అర్థమైంది నా మీద నేను ఆధారపడితే ఏం చేస్తూ ఉంటాను. నా భయాలన్నీ నా కళ్ళ ముందు కనిపించాయి. దాని తర్వాత లైంగిక సంబంధాల గురించి ఇన్వెంటరీ, సెక్షువల్ అంటే నేను ఎప్పుడూ కూడా ఒక అమ్మాయితో సంబంధం, ఒక మానవ సంబంధంలో ఉండలేను. ఒక అమ్మాయిని ఒక మానవత్వంతో నేను ట్రీట్ చేయలేను. అమ్మాయిని ఎప్పుడు ఒక బొమ్మ కిందో వస్తువు కిందో చూస్తూ ఉంటాను అన్న విషయం నాకు అర్థమైంది అని చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత ఈయన చర్చ్కి వెళ్ళటం జరిగింది. చర్చిలో మామూలుగా చెప్తున్నారు ఏంటంటే, నేను ఎప్పుడు ఇన్వెంటరీ రాయాలి, రాస్తేనే నీ సొంత హ్యాండ్ రైటింగ్ లో నువ్వు చూసుకుంటేనే బాగుంటది. నేను ఎంతైనా కళ్ళు మూసుకుని దాన్ని ఇంటలెక్చువలైజ్ చేయొచ్చు, బుర్రతో ఆలోచించవచ్చు, ఏంటి ఇదేంటి అదేంటి అదెందుకు ఇదెందుకు అని. కాకపోతే నేను రాస్తేనే నాకు సరిగ్గా తెలుస్తుంది. నేను ఇలాగే చర్చికి పంపించడం జరిగింది. నేను చర్చిలో చేసిన నా 5వ సోపానం. చర్చిలో ఫాదరు కూర్చుని 10 నిమిషాలు మాట్లాడాడు. నేనేదో నా ఇన్వెంటరీ రాసాను కానీ పుస్తకం తీసుకెళ్ళకుండా ఏదో పైన చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను. పైన చెప్పుకుంటూ వస్తుంటే 10 నిమిషాల తర్వాత ఫాదర్ ఆపి, బాబు నువ్వు నీ ఇన్వెంటరీ తీసుకురా, ఇది సరైన పద్ధతిలో చేద్దాం, నీ ఇన్వెంటరీ తీసుకురా, నా సెక్రటరీ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకో అని చెప్పి అంటే, మొన్న ఒక వారం తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళాడు. మొత్తం ఇన్వెంటరీ రాసుకుని తీసుకుని వెళ్ళేసరికి 10 నిమిషాలు పట్టింది. ఈసారి 4 గంటలు కూర్చున్నారు ఆయన కలిపి. 4 గంటలు కూర్చుని డిస్కస్ చేశాక ఈయనకి చాలా తేలిగ్గా అనిపించింది. అక్కడే 6-7 సోపానాలు చేయటం కూడా కనిపించాడు. అప్పుడు మొత్తం ఈయన డిఫెక్ట్లన్నీ తీసినట్టు అనిపించినాయి. ఈ రోజు కూడా ఈయన ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే, నేను ఈ రోజు స్వార్థంగా లేనని చెప్పను, స్వార్థంగా అనిపించినప్పుడు నిశ్చితంగా ఏదో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఈ రోజు ఏంటంటే నా గుణదోషాలకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఏమైనా యాక్షన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. అంతకంటే నేను ఏం చేయను. 6-7 చేసేసరికి చర్చిలో చాలా తేలిగ్గా అనిపించింది. నాకు ఎప్పుడూ కూడా ఏంటంటే, ఇప్పుడే కావాలి నాకు, ఎన్ని సమస్యలకి పరిష్కారాలకి ఇప్పుడే కాదు, నిన్నే కావాలి నాకు, ఈ రోజు కూడా కాదు, నిన్నటికి అయిపోవాలి పరిష్కారాలు. కాకపోతే ఏలో ఒక ఆవిడ నాకు ఇది చాలా మంచి విషయం చెప్పింది. ఏలో చాలా ఓర్పు సహనంతో ఉండాలి, పేషెంట్ గా ఉండాలి. ఆ పేషెన్స్, ఎందుకంటే నువ్వు అనుకున్నప్పుడు ఏవి అవ్వవు, అవి దేవుడి సమయంలో అవుతాయి, దేవుడు అనుకున్నప్పుడు అవుతాయి. సో చాలా పేషెన్స్ కావాలి అని, అది కూడా నేను మారడానికి అది కూడా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ అయింది. ఈ రోజు కూడా నేను ఏంటంటే, ఆయన సమయంలో ఏం అవ్వాలో అవి అలాగవుతాయి. అప్పుడు దాకా నేను ఏంటంటే పేషెంట్ గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారండి. సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, so thank you. It's important to mention here that when I walked out of that church, I started to realize that my faith in God was getting stronger and stronger. And the more I thought about that, the more I realized that my fear was becoming weaker and weaker. Fear was less and less a part of my makeup, part of my character. So one of the gifts we receive as a result of this process is stronger our faith becomes, the weaker our fears become. My faith kills my fears. I don't believe they can exist at the same time. And that was huge for me. So another thing it's important to mention right now is I'm still at this point leery about the fellowship. And so I go to a meeting. I'm spiritually fit for an hour before the meeting, during the meeting, and a little bit after the meeting. But the rest of the time, I go back to my old ways.
I'm not getting to the point yet where I'm practicing these principles in all my affairs. I will get to that though, because that's another turning point for us in recovery. So I leave this church. I'm feeling really good about what I've done so far, and then I think, what's next? Steps 8 and 9. I have to make a list of the people I need to make amends to. Now I'm feeling really good about my faith being strong and my fear being weak. Then I start thinking about showing up at people's doorsteps and making those amends, telling them what a jerk I was and how I shortchanged them and talked behind their backs and whatever I had done to those people. So I got to do this, and that fear just crept right back in. And I remember my sponsor saying that this process of recovery is a bunch of processes within the process of the 12 steps. So there's a lot of small processes I need to go through to get out the other side. And, but I was still, my faith was strong enough to, in the fellowship and the God of my understanding, to say, okay, well, I got to go through this and see what happened. And my fingers weren't crossed anymore. It started to get to a place to where I was learning lessons as a result of this work. Some of the painful lessons were some of the best ones. So I made my list, and I prioritized my list, who I was willing to see and who I was not willing to see. And I went out and started making those amends. And in step 9, one of the 9-step promises, it says we will be amazed before we are halfway through. And being a person who lived largely in fear, I projected worst case scenario into a lot of things. So when I started making my amends, of course I started projecting the worst case scenario. And most of the time it never happened. Most of the time people were so happy to see me doing what I was doing, and were so happy to talk to me, and they were so kind and loving enough to tell me the truth. Because in my sponsorship family, we ask questions. I tell the person I'm making my amends to, this is the harm I'm aware of that I caused you. Then the first question is, are there any more harms I'm not aware of that you'd like to tell me about? And then they tell me, and I shut up and listen. And most of the time they had something to say. And then the next question is, would you like to tell me how my behavior hurt or affected you? And that to me is a game changer, because when they do, I get to stand in their shoes and feel the pain that I caused them through my behaviors. And that's what changes it all for me. I ask another question. I say, what can I do to make it right? And I sit back and I listen again. And the final question is there anything else you would like to say? So I leave that appointment for that amends, having given that person 4 opportunities to tell me everything they need to tell me. And I walk out of there with the experience of knowing how my behavior affected them, of feeling how my behavior affected them. Amends is a beautiful process. It very quickly went from this is something I have to do to this is something I get to do. When I walk out the door, leaving that person behind, there's no more unfinished business. That's one more thing I can put behind me. One less thing I have to carry through life anymore. So I can move into step 10. And the amends took me a while. It took me several years to make the amends I made. And there's still a few people that I don't know where they are. I've made those amends through prayer and meditation. But if the people show up, I can make those amends. And there are 2 people who told me in their own words never to call them again. Get out of my life. I don't want anything to do with you. There were a few words thrown out there that I'm not going to throw out on this with this group, but they let me know how they felt in no uncertain terms. But my sponsor told me I need to honor their request, and when they told me never to contact them again, I never contacted them again. And it didn't go the way I wanted it to go, but it went the way it was supposed to go. And here's what happened. I
there was no more for me to do. So eventually I was able to move past that. I was able to move past the fact that these people would not hear me out, would not give me a chance to try to make things right. And that, those are constant reminders I get to carry through life. Knowing that when I start taking over, when I start running the show again, when I give up on living a recovery way of life for life, I go right back to my character defects. And I pick up where I left off, and I continue to run through people's lives, doing damage, hurting feelings. And it's in the blink of an eye, I can go back to that. That's one of the reasons this has to be a way of life for me. Karthik, you want to translate? ఎస్ ప్లీజ్. సో ఈయన ఆ చర్చ్ నుంచి బయటికి రాగానే ఈయన ఏంటంటే ఈయన భయాలు తగ్గి నమ్మకం పెరిగింది, విశ్వాసం అని దేవుడి మీద. ఈయన ఈ రోజుకి అదే అనుకుంటారు, ఏంటంటే ఒకవేళ భయం ఉంటే నమ్మకం విశ్వాసం ఉండదు దేవుడి మీద, రెండు కలిపి ఒకే చోట ఉండదు. సో భయాలు తగ్గి అది విశ్వాసం పెరగటంతో ఈయన చాలా కాన్ఫిడెన్స్ తోటి బయటికి రావటం జరిగింది ఆ చర్చ్ నుంచి. బయటికి రాగానే ఈయనకి ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా ఏంటి తర్వాత ఏం చేయాలి, 8-9 సోపానాలు 8-9 సోపానాలు చేయడానికి ఈయనకి ధైర్యం వచ్చింది, ఎందుకంటే భయాలు తగ్గినాయి కాబట్టి. ఈయన స్పాన్సర్ ద్వారా డైరెక్షన్ తీసుకుని ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈయన చెప్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈయన ఎప్పుడు కొంచెం నెగిటివ్ గా ఆలోచిస్తారు కాబట్టి అందరూ కూడా నన్ను తిట్టి బయటకు తంతారేమో అని చెప్పి ఆలోచనలోనే వెళ్ళేవారు. కాకపోతే దాదాపుగా చాలా మంది అలా చేయలేదు, దానికి విభిన్నంగానే జరిగింది. ఈయన చేసిన తప్పులు ఒప్పుకొని ఈయన క్షమాపణ అడిగి, దాని తర్వాత మన పుస్తకంలో రాసినట్టు నేను ఇంకేమన్నా తప్పులు చేశానా, మిమ్మల్ని ఏ విధంగా బాధ పెట్టాను, ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు వాళ్ళ చెప్పుల్లో ఉండి మనం వాళ్ళ స్పాట్ లో ఉండి మనం ఎలాగ వాళ్ళతో ప్రవర్తించామో మనకు క్లియర్ కట్ గా కనిపిస్తుంది. దాని తర్వాత ప్రశ్న పుస్తకంలో ఉన్నట్టు నేను మీకు ఎలా దీన్ని సరిదిద్దగలుగుతాను, ఈ తప్పును. చాలా మందిని మోసాలు చేశాను, చాలా మందికి డబ్బులు ఇవ్వలేదు, చాలా మందికి వేరే విధంగా కూడా హానిలు చేశాను నేను. సో ఇవన్నీ వెళ్ళి ఒప్పుకోవటంతో నాకు అప్పుడు ముఖ్యంగా రెండో ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో, నేను ఇంకా నేను మిమ్మల్ని ఏ విధంగా బాధ పెట్టాను అని ఆ ప్రశ్నప్పుడు నాకు నా కనువిప్పు జరుగుద్ది. ఇక్కడ 9వ సోపానం ప్రామిసెస్ ఉన్నాయి, అదే వాగ్దానాలు. దాంట్లో సగం దూరం వెళ్ళేసరికి మనకి ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి జరుగుద్దని ఉంది. సో అది నాకు జరగటం జరిగింది. కొంతమంది మట్టుకు అసలు నేను ఏం చెప్పినా ఏం లేదు, నన్ను తిట్టిపోసారు. అలాంటి వాళ్ళని మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు జీవితంలో మళ్ళీ కాంటాక్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పి స్పాన్సర్ చెప్పడం జరిగింది. సో నేను అదే చేశాను. కాకపోతే ఈ సోపానం వల్ల నేను ఎవరితోటి సంబంధాలు ఇంకా ఆపేయాలో, ఇంకెవరితోటి నేను ఇంకా నా సరిదిద్దుకోవాలో సంబంధాలు బాగా అర్థం అవుతుంది. ఇది అమెండ్స్ చేయడానికి నాకు చాలా ఏళ్ళు పట్టింది. కొంతమంది ఇంకా దొరకలేదు, వాళ్ళకి నేను ధ్యానంలోని ప్రార్థనలోని అమెండ్స్ చేస్తూ ఉంటాను. ఎప్పుడైనా నాకు ఎదురు పడితే నేను తప్పకుండా చేస్తాను వాళ్ళకి అమెండ్ అని ఈయన చెప్తున్నారు. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేశారో చెప్తారండి, విందాం. ఎస్ ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay, so in step 10, the big book tells me that by now I have entered the world of the spirit. So it's assuming that if I have done the work up to this point, that I have developed a relationship with a power greater than myself. So I have entered the world of the spirit. And then it tells me something that changed my life. Our next function is to grow in understanding and effectiveness. This is not an overnight matter. It should continue for our lifetime. So the only way I know to grow in understanding and effectiveness to this point, the best way I know anyway, is by staying engaged in this 12-step process, because it has changed my life dramatically by this point. So I'm starting to look at, okay, this is a way of life for life. I don't get to a place, if I want to continue to grow, then I have got to take these directions in this big book, and I have to follow them word for word.
It's not an overnight matter. It needs to continue for my lifetime. So that was an eye opener for me. But I was ready because I'm really enjoying life at this point. By the time I'm getting into step 10, I'm living basically character defect free, and actually steps 10, 11, and 12 are the growth steps. It's telling me to continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. It's telling me how to deal with that stuff when it shows up. Not if it shows up, but when it shows up. And in step 11, it teaches me how to pray and to meditate and to start my day and to go through my day. There's pages 86 through 89 in my big book. They have specific directions on how to get through a 24-hour period. It starts out a paragraph with when we retire at night. The next paragraph is on awakening. Let us think about the 24 hours ahead. As we go through our day, it gives us specific directions for the trouble we will run into as we're progressing through this process. So, I was born and raised Catholic. I learned how to pray, and I became like a robot saying these prayers because I never learned how to connect these prayers to my heart. A bunch of drunks in Alcoholics Anonymous showed me how to do that, which to me is still pretty amazing. When I pray, I talk to God like I'm talking to you, and I don't have to pray at certain times. I can pray anytime I feel the need to, or anytime I am overwhelmed with gratitude and I want to thank God for keeping me sober one more day. Prayer and meditation is a huge part of my growth. I've come to realize that this relationship with the God of my understanding needs my constant attention. I need to nurture this relationship and constantly look for ways to grow this relationship and to find new ways to improve upon that relationship. And they keep showing up. If I keep my attention drawn to this spiritual way of life, those opportunities keep showing up for me. There's a paragraph in the middle of page 85, and there's a sentence in there that helps me start my day. It says, every day is a day when we must carry the vision of God's will into all of our activities. These are thoughts which must go with us constantly. In the morning, I ask God to help me carry the vision of His will for me into every activity throughout the day. So it helps me to remain spiritually fit throughout the day as much as humanly possible. I'm flawed. I'm going to drop the ball. I'm going to take over and get angry or get frustrated, but I know how to get back to that spiritual place. I know how to get back to a place where I'm walking through the day hand in hand with the God of my understanding. Step 12 is all about service work. Man, by this time, I can't wait to help another alcoholic because I see what my sponsor has done for me. And all he did for me was tell me his story, the way I'm talking to you. He told me his truth and how he made it through the steps and what happened when he was going through this process and how he lives his life today. Excuse me. So, I stay engaged in this workshop I'm still a part of today. I facilitate a 12-step workshop every Monday night, and every 6 months we get a new group of people and we go through the steps together. I take people to meetings. I sponsor people. I do as much service work as my life can afford me while still keeping balance in my life. Balance is key too. But you know what? You better translate there because I have one more thing I want to talk about, and then I'll wrap it up. ఓకే. సో ఈయన 10వ సోపానానికి వచ్చేసరికి మనకి పుస్తకంలో ఉంటుంది, మీరు ఎంటర్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్, అంటే ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిలోకి మీరు ప్రవేశించడం జరుగుద్ది. ఏంటంటే
సో దాంట్లో క్లియర్గా ఉంటుంది, నాకు స్వార్థం వచ్చినా, భయం వచ్చినా, అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన ఆలోచన వచ్చినా నేను కార్యాచరణ చేసిన అలాంటిది. నాకు నాకు అదేమంటారు, సెల్ఫ్ సీకింగ్, అంటే నాకు కావాలి అన్నీ నాకే అని ఒక దాని వెనకాల పరిగెట్టడం అనమాట. దాన్ని అలాంటి భావనలు వచ్చినా ఏం చేయాలో పుస్తకం క్లియర్గా చెప్పుద్ది. ఇమీడియట్గా మనం అది దేవుణ్ణి తీసేయమని అడగాలి, మనం ఎవరికైనా హాని చేస్తే ఆ హాని సరి చేసుకోవాలి, మన ఎవరైనా మిత్రుడితోటి మాట్లాడాలి అని క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్లు ఉంటాయి ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండడానికి. ఈయన 11వ సోపానం రాత్రులు ఏం చేయాలో మనకి క్లియర్గా చెప్పుద్ది, రాత్రులు ఎలా ఇన్వెంటరీ తీసుకోవాలో. అలాగే పొద్దున్న లెగ్గానే ఈ 24 గంటలు మనం ఎలా చేస్తాం, దేవుడి యొక్క విజన్, దేవుడు ఎలా ఉండాలి అని ఆయన అనుకుంటున్నాడు మనల్ని, అది మనం ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తాం అన్నది మనం ఆలోచిస్తాం. నేను కూడా పర్ఫెక్ట్ కాదు, నేను చాలాసార్లు కోపం వస్తుంది నాకు, లేకపోతే అది నేను తిరిగి తీసుకోవటం జరుగుద్ది. కాకపోతే ఈరోజు నా దగ్గర ఆ టూల్స్ ఉన్నాయి, నేను ఎలా వెనక్కి రాగలుగుతానని నాకు తెలుసు, ఇమీడియట్గా వెనక్కి వస్తాను. నాకు ప్రార్థనా ధ్యానం చాలా ముఖ్యమైనది నా ఎదుగుదలకి. నేను ఎప్పుడూ కూడా నేను క్యాథలిక్ చర్చ్లో పెరిగాను. సో ప్రార్థన చేయటం ఏదో నోటికి బట్టి పట్టినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడిని. కొంతమంది ఏ మెంబర్లు నాకు నేర్పించారు అది మనసుతో ఎలా చేయాలి అని చెప్పి. నేను ఈరోజు దేవుడితోటి మాట్లాడుకుంటాను, ప్రార్థన మనసుతో చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత 12వ సోపానం వచ్చేసరికి నేను ఇవన్నీ చేసేసరికి నాకు ఇంకెక్కడ ఇంకా ఆగాలనిపించలేదు. నాకు ఎంత చేయగలిగితే అంత చేయాలి అనిపించింది. అలాగే నేను ఈరోజు వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తాం, 6 నెలల వర్క్షాప్. ప్రతి 6 నెలలకి కొత్త గ్రూప్ వస్తుంది. ఈ 6 నెలల్లో ఆ గ్రూప్ని స్టెప్స్ ద్వారా తీసుకెళ్ళటం జరుగుద్ది. అలాగే నేను మీటింగ్ తీసుకెళ్తాను, కొత్త మిత్రులు, స్పాన్సర్షిప్ చేస్తాను, స్పాన్సీలు ఉన్నారు. ఎంత సేవ చేయగలిగితే అంత సేవ చేస్తాను గ్రూప్లో. ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ కూడా ఉండాలి, అది కూడా ముఖ్యమైనది. నా ఉద్యోగం, నా కుటుంబం మధ్యలో. సో ఎంత వీలుంటే అంత సేవ నేను చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఏలో అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I mentioned practicing the principles in all my affairs. The big book talks about that. I didn't wake up one day and say, okay, now I'm going to start practicing these principles in all my affairs. What I realized is one of the gifts of this process is as I make it through one of these steps, there's a spiritual principle attached to each one of them. I get to walk away from step 1. I'm just going to go through the list right here. I get to walk out of step 1 with the spiritual principle of honesty. If I don't practice that principle, I go back to dishonesty. Step 2, the spiritual principle I walk away with is faith. And if I don't walk away with the gift of faith, I'm sorry, that's step 3. Step 2 is the gift of hope. And in step 2, if I don't walk away with the gift of hope, I remain hopeless, just the way I showed up to Alcoholics Anonymous. In step 3, it's the gift of faith. And if I don't carry that gift of faith into my life, then I remain godless and running my life back. I'm back again to running my life according to my will. Step 4, the gift, the spiritual principle is courage. And I can start to live a courageous lifestyle. But if I choose not to carry that gift into life, I go back to a fearful lifestyle. Step 5 is the gift of integrity, doing the next right thing even when nobody's looking. If I take over, start running the show again, I go back to bad intent. My selfish motives take over. There's no integrity in my life anymore. Step 6, the gift is willingness. I become willing to trust God, trust this process, trust you people.
if I don't carry that gift into life, then I hesitate. I hesitate and I balk and I go back to my old character defects. They're just waiting right out the door for us. Step 7, the gift is humility. And if I let go of the gift of humility, or that spiritual principle, then I go back to self-importance. I become the most important thing in my life again. And I continue to do more harm and damage to the people I love the most. Step 8 is the gift of forgiveness. If I can't forgive the people around me, including myself, I continue to blame them, including myself. Step 9, the gift is atonement. If I can't make atonement for the wrongs I've done in my past, then I carry that guilt throughout the rest of my life with me. I remain guilty of the harms I've caused because I've never confronted the people I've hurt and asked for their forgiveness. The gift in step 10 is perseverance. I need to persevere with this way of life. It's a way of life for life. If I don't persevere, then I go back to unwillingness and doing things my way. Step 11, the spiritual principle is spirituality. I have got to walk hand in hand with that God of my understanding throughout the day as much as humanly possible. Because if I let go of that spirituality, the gift of spirituality, I go back to self-reliance. And I saw what that looks like in my own handwriting. Step 12, the spiritual principle is service. I can be of service to the people around me. I can speak to people halfway around the world. This is a wonderful experience for me. You guys, I hope you understand what a favor you're doing me by being present and allowing me to tell my story. If I let go of that gift of service, I become useless. I become useless, and that's why this recovery needs to become a way of life for life. If I let go of all these principles that are laid right at my feet by going through this process, then I go back to that list of character defects that priest gave me when I walked out of my 5th step. Selfish, dishonest, fearful, judgmental, controlling, self-absorbed. I can't live that life anymore. That's why I'm here. And I can't live a sober life without you people. So my life today is amazing as long as I continue to make it a way of life for life. And yes, I'm flawed, I'm human, I'm going to make mistakes, but that's why you guys are there. When I drop the ball, I count on the Fellowship of Alcoholics Anonymous and my home group members specifically, and my sponsor, to say, hey, Ted, you're screwing up. Get back on the path. Hey, I got to tell you guys, I love you guys. I appreciate all of you being here and listening and allowing me to, share my experience, strength, and hope. And Karthik, go ahead and translate one more time, please. థ్యాంక్ యూ టెడ్. సో ఇదేంటంటే నేను జీవితంలో ఎన్ని విభాగాల్లో నేను ఒక రోజుతోటి పాటించేయటం మొదలు పెట్టలేదు, మెల్లిగా వచ్చింది. ప్రతి విషయంలోని నేను ఈ సూత్రాలు, ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు పాటించాలి అని. ప్రతి సోపానానికి ఒక ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఉంది. అదేంటంటే మొదటి సోపానానికి అంగీకారం, యాక్సెప్టెన్స్. నేను అంగీకరించకపోతే ఏమవుతుందంటే నాకు నేను అనుకున్నదే కరెక్ట్ అనుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాను. రెండో సోపానానికి ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఏంటంటే ఆశ, లేకపోతే మంచి జరుగుద్ది అన్న ఒక ఆశ, హోప్. అది లేకపోతే నేను అసలు జీవించలేను, హోప్లో ఉండాలి ఎప్పుడు. మూడో సోపానానికి ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఏంటంటే నమ్మకం, విశ్వాసం దేవుడి మీద, ఫెయిత్. ఒకవేళ ఇది లేకపోతే నేను మళ్ళీ నా సెల్ఫ్ నడుపుతూ ఉంటాను. ఆ నమ్మకం లేకపోతే నేను చేయగలుగుతాను అని చెప్పి, నేను చేయగలుగుతాను అని చెప్పినప్పుడు ఏమైందో నేను నా సొంత హ్యాండ్ రైటింగ్ లో చూసుకోవటం జరిగింది ఇంతకుముందు. నాలుగో సోపానానికి ఆధ్యాత్మిక సూత్రం కరేజ్, ధైర్యం. నన్ను నేను చూసుకోవడానికి నాకు ధైర్యం కావాలి. ఇది కోల్పోతే నన్ను నేను ఎప్పుడూ చూసుకోను, ఏముందిలే చూసుకోవడానికి అనుకుంటూ ఉంటాను. మళ్ళీ గాడి తప్పుద్ది. ఐదో సోపానానికి ఆనెస్టీ సూత్రం, అంటే నిజాయితీ.
నిజాయితీగా నేను ఉండకపోతే ఒకరితోటి అప్పుడు నాకు వాళ్ళు సహాయం చేయలేరు. అలాంటప్పుడు అది ఇంకా నాకు అనవసరం. 6వ సోపానానికి విల్లింగ్నెస్ అంటే చేయడానికి ఒప్పుదల, వదలడానికి ఒప్పుదల. ఈ ఒప్పుదల అంటే విల్లింగ్నెస్ అంటే ఒప్పుదల కూడా కాదండి, అంటే చేయడానికి సిద్ధపడటం. ఏదైతే దానికి అడుగుతుందో అది సిద్ధం పడటం అనమాట. ఆ విల్లింగ్నెస్ లేకపోతే నేను అప్పుడు ఈ కార్యక్రమమే చేయలేను. 6వ సోపానానికి విల్లింగ్నెస్, 7వ దానికి హ్యూమిలిటీ అంటే వినయం. ఈ వినయం గనక లేకపోతే ఎన్ని నేనే అనుకుని మళ్ళీ పక్కన వాళ్ళంతా హాని చేయటం జరుగుద్ది. నేను ఈ వినయంగా ఉండకపోతే నేను 8వ సోపానానికి సూత్రం రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే బాధ్యత. నేను చేసిన వాటికి, నేను చేయాల్సిన వాటికి బాధ్యత తీసుకోవడం. ఈ బాధ్యత అన్నది నా జీవితంలో లేకపోతే అస్తవ్యస్తంగానే ఉంటుంది జీవితం. 9వ సోపానానికి సూత్రం ప్రేమ. నేను నలుగురితో ప్రేమగా లేకపోతే నా సంబంధాల్ని నేను హాని చేసుకుంటూ ఉంటాను. 10వ సోపానానికి సూత్రం డిసిప్లిన్ అంటే పర్సెవియరెన్స్. లేకపోతే పర్సెవియరెన్స్ ఏంటంటే నేను ఇది నా జీవితాంతం నేను ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ సూత్రాన్ని ఏ రోజైతే నేను ఒక సూత్రం నుంచి గాడి తప్పుతానో ఆ రోజు నా ప్రోగ్రాం తప్పుతూ ఉంటుంది. ఈ సూత్రాలు నేను ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నాకు ఏంటో ఒక క్రమశిక్షణ కావాలి, రోజు చేయగలిగే ఇది ఉండాలి, పట్టుదల. ఎందుకంటే ఇది ఒక రోజుతో అయిపోదు. నా జీవితాంతం ప్రతి నా జీవన విధానంలో నేను ఈ సమకూర్చుకోవాలి. 11వ సోపానం నా ప్రకారం ఎదుగుదల. నేను ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎదగాలంటే ప్రార్థనా ధ్యానం ద్వారానే ఎదుగుతాను. అవేర్నెస్, గ్రోత్ బేసిక్ గా ఇది ఎదగాలి అంటే నేను కేవలం ప్రార్థనా ధ్యానం ద్వారానే ఎదుగుతాను. 12వ సోపానం వచ్చి సేవ. సూత్రం 12వ సోపానానికి ఈ రోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాను, మీకు అర్థమే కావట్లేదు నేను చెప్పేది. నేను ఎంతో అదృష్టవంతుడు. ప్రపంచానికి అటువైపు ఉన్న వ్యక్తులతో మాట్లాడుతున్నాను, మీరందరూ వచ్చి అది వింటున్నారు. ఇది నాకు జరిగే అదృష్టం, ఎందుకంటే నేను సేవ చేసుకోవడానికి అవకాశం కలిగింది. ఈ అవకాశం మీరు నాకు కలిగించారు. నేను సేవ చేయకపోతే వేస్ట్, యూస్లెస్ కింద తయారవుతాను. నేను యూస్ఫుల్ గా ఉండాలి, ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినందుకు పనికొచ్చే విధంగా ఉండాలి. సేవ లేకపోతే పనికిరాని వాడి కింద తయారవుతాను అని చెప్పి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారండి. థ్యాంక్స్ a lot, Ted. I know we really enjoyed your talk. I know it was an excellent experience listening to your experience, strength and hope. With that, I will be pausing the recording.